வணக்கம், இது தமிழ் முரசின் இன்னொரு டே இன்னொரு ஸ்லே வலைவலி. நான் உங்க ஐஸ்வர்யா. நான் உங்க கீர்த்திகா. என் கூட இந்த பக்கமா உட்கார்ந்திருக்காரு நிரஞ்சன் பாண்டியன். இவர் வந்து பிரம்மாஸ்டா ஆர்ட்ஸ் ஹவுஸின் கிரியேட்டிவ் டைரக்டரா இருக்காரு. And today we have orchestra manager Sanchi Jagadisan from the Musicians Initiative. நிரஞ்சன், உங்களை பற்றி கொஞ்சம் சொல்லுங்கள். இது என்னுடைய 10வது வருஷம். அதாவது புல்லாங்குழல் மட்டும் வாசிக்கிறதுல வேலை. பிரம்மஸ்ட்ரா என்ற ஒரு ப்ரொடக்ஷன் ஆர்ட்ஸ் ஹவுஸில் வந்து ஒரு தயாரிப்பாளர், கிரியேட்டிவ் ப்ரொடியூசர், ஒரு கம்போசர் மற்றும் மியூசிக் டைரக்டர் ஃபார் வேரியஸ் என்சாம்பிள்ஸ் இன் சிங்கப்பூர். ஸோ இதுதான் என்னுடைய வேலை. Many hats. Exactly, yeah. Okay, Sanchi, why don't you tell us which arts organization are you from? I'm the orchestra manager for Musicians Initiative. I started out there as a double bassist, musician in the orchestra, and the conductor, Alvin, asked me if I was interested to run the orchestra with him. It was a decision that I quite happy with. After this about 7 years with the orchestra, I learned a lot of things. I did stage management, lighting management, sound crew, calling shows, and over the years we have grown a lot as an orchestra, and even next year we potentially might be looking forward to our first trip overseas together. Yep. Nice. Yep. And what instrument do you play, Sanchi? I play the double bass, but I started out on the violin when I was younger. Right. Yeah. Okay. A big one, right? Yes, very big. That's the Taller big than one. Okay, so சமீபத்தில் வந்து நீங்கள் acceleration ப்ரோக்ராம்க்கு போயிட்டு வந்திருந்தீங்க. அதை பற்றி கொஞ்சம் சொல்லுங்கள். ஓகே, இந்த அக்சலரேட்டர் ப்ரோக்ராம் வந்து UOB இன் பார்ட்னர்ஷிப் வித் NEC, ரெண்டு பெரிய ஆர்கனைசேஷன், ஆர்ட்ஸ் வேர்ல்ட்லையும் பேங்கிங் சர்வீசஸும் ரெண்டு சேர்ந்து இந்த ஆர்ட்ஸ் பர்சனாலிட்டிஸ்க்கு மட்டும் இல்லை, ஆர்ட்ஸ் மேனேஜர்ஸ், என்டையர் ஈகோசிஸ்டம், அந்த ஆர்ட்ஸ் ஈகோசிஸ்டமை எப்படி மேம்படுத்துறது. அதாவது இப்போ இன்னும் சமீப காலத்தில் ஏஐயில் இருக்கும் நிறைய விஷயங்கள் இருக்குது, போயிட்டுருக்கு, ரொம்ப ஃபாஸ்ட் மூவிங்காக இருக்குது. எப்படி நம்ம கீப் அப் பண்ணுறது போன்ற விஷயங்கள் வந்து அழகாக இந்த ஒரு அக்சலரேட்டர் ப்ரோக்ராம் நம்மளுக்கு கற்றுக் கொடுத்துருக்கு. Okay, and Sanchi, how about your key takeaways from the accelerator program? I think it was more of making sure that the hours spent doing a lot of paperwork and administration process get digitalized very quickly. Making processes more efficient for us because we are all volunteer, and being efficient is very key. We all have our own day jobs. If we waste too much time on this, people might lose interest very quickly. And also during the program we learned how we can leverage a little bit on AI, and also the different finance options for keeping our accounts in check. So currently, right, how long do you guys spend without the digitalization process and all that? But before that, it was taking quite a bit of time, like sending emails, sending invitation to musicians, doing up accounts. It was a little slow. Yeah, but after this process, we found out different methods where we can do up Excel sheets to quickly send emails very quickly. That was very useful. Okay, yeah. cool. இப்போ இந்த காலகட்டத்தில் இந்த பிரம்மஸ்டரோட சைஸை பொறுத்து ப்ரொடக்ஷன் சைஸில் நம்ம இப்போ ஆகக்கூடிய ரிசோர்ஸஸ் அங்கே தான் இப்போ பண்ணிகிட்ருக்கோம். எப்படி அண்டர் ப்ரோசஸ் ஒரு கான்செப்டில் எப்படி வேகமாக எல்லாம் லைட்டிங், ஆடியோ, வீடியோ எப்படி எல்லாமே சிங் பண்ணுறது, அந்த மாதிரி விஷயங்களுக்கு. அது மட்டும் இல்லை, ரிஹர்சல் எப்படி ஷெட்யூல் பண்ணுறது எஃபெக்டிவ்லி, இமெயில் மார்க்கெட்டிங் எப்படி போய் ஆடியன்ஸ்க்கு போய் டெலிவர் பண்ணுறது, ஏஐயை யூஸ் பண்ணி எப்படி இன்டர்நேஷ்னலைஸ் பண்ணுறது, அந்த மாதிரி விஷயங்கள் தான் இப்போ நம்ம ஃபோக்கஸ் பண்ணிகிட்ருக்கோம். I think because of some of these new processes to do up decks, to do up presentations, and even just the way we communicate with them very quickly, it leaves a better impression and things move very quickly. I think that's what we appreciate the most. நம்ம வந்து நிகழ்ச்சியை தயாரிக்கிற காரணமே நம்ம இன்னும் நிறைய வாசிக்க முடியும், ப்ராக்டிஸ் பண்ணுறோம். ஸோ ப்ராக்டிஸ் பண்ணுறதுக்கான வாய்ப்பு எப்படி கிடைக்குன்னா, இப்போ எல்லாமே நம்ம ஆட்டோமேட் பண்ணிட்டேன்னு, ப்ரொப்போசல்ஸ் எல்லாமே இப்போ ஏஐ மூலமாக போகிறது, ஐடியேஷன் நம்ம மூலம் தான், அதை அது வேகமாக நம்ம ஜெனரேட் பண்ணிடலாம் டாக்குமெண்ட்டில். அந்த வேலைலாம் நம்ம முடிச்ச பிறகு நம்ம உட்காந்து இப்போ ஓகே இசையமைக்க முடியுது, ஒரு இன்னும் ஸ்வராவளி வரிசைகள், ஜண்டை வரிசைகள் வாசிக்க முடியும். நம்ம ஓன் ப்ராக்டிசஸ், ஓன் மியூசிஷியன்ஷிப் ட்ரைனிங்க்கு now we have more time. There's way more time now compared to how it was. போன வருஷத்தில் எப்படி just 1 year, போன வருஷம் I was struggling to balance, practice time, allocating composition periods, and then handling administrative. இப்போ வந்து it has changed. இப்போ மாறிட்டு, அதாவது I will spend certain hours in a day just for automating administration, and we have a team that's dealing with that now.
And yeah, it is So it really frees up good a whole chunk of time for you to be for more my- creative. to be with my flute. Yeah. The செயற்கை நுண்ணறிவு, the AI இருக்குல்ல. ஸோ இப்போ ஆட்டோமேஷன் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் பற்றி பேசிட்டீங்க. உங்களுடைய க்ரியேட்டிவிட்டிக்கு எப்படி அதை வந்து how do you think things will change? I don't think AI will be able to play exactly how I express how my mind thinks. எப்படி நான் யோசிக்கிறேன்னு முடியாது. So because sometimes I go into, sometimes I play differently, sometimes mood பொறுத்து இருக்கு. அந்த விஷயத்தில் I think AI டெக் பண்ண முடியாது. ஆனால் எப்படி AI நம்ம இன்க்ளூட் பண்ணுறோன்னா கைண்ட் ஆஃப் ஐடியேஷன் டிஸ்கஷன்ஸ், அதுக்கு இருக்கக்கூடிய பெர்ஸ்பெக்டிவ்ஸ் கவுண்டர் செக் பண்ணுறது, நம்மளுக்கு there's more importance for us to be critical. அந்த விஷயங்களும் இருக்குது. ஸோ பர்ஃபார்மன்ஸ் மட்டும் இல்லை, இப்போ வந்து மேனேஜ்மெண்ட், லேபர் மேனேஜ்மெண்ட், காஸ்ட் எப்படி எஃபெக்டிவாக குறைக்கிறது. டிசைனர்ஸ் கிட்ட நான் பேசினேன்னா will say try to use some of the softwares that AI can generate for you. அது சாம்பிளாக யூஸ் பண்ணி and do it because AI have access to the database. So they will give a lot of samples. அந்த சாம்பிள்ஸ் பொறுத்து டிசைனர் கிட்ட சொல்லுவேன், இந்த மாதிரி ஒரு போஸ்டர் டிசைன் பண்ணு, இந்த மாதிரி பாகங்கள் இருக்கட்டும், ஆர்டிஸ்ட் இந்த மாதிரி போய். ஸோ மாறிட்டு இப்போ ஸோ அவங்களுக்கு எப்போதுமே ரெஃபரன்ஸ் இருக்குது. After all, AI is still man-made, right? Yeah, and it will not replace, it cannot predict the future. It cannot predict what I'm going to do in the next second if I play a music. நிறைய விஷயங்கள் இருக்குது. ஸ்டேஜில் நடக்கக்கூடிய விஷயங்கள் வந்து இட்ஸ் வெரி ஸ்பான்டேனியஸ். Artistry, it's all on the spot. Jazz music also, this chord changes and I'm playing this note, immediately will change. AI will take some time to process, buffer and then. இப்போ வந்து recently, if you look at movies and songs, they have introduced AI where they can actually bring back like even like people who have passed on, actors who have Indian passed too, on. right? Yeah, Vivek, Indian. Mohan, yeah. So அவங்கெல்லாம் you know it has gone to the extent அந்த தூரத்துக்கு போயிருக்கு where you can actually bring back people who have passed on. So in that sense, right, do you all think that within the music industry one day there will be no need for musicians? Actually, that if you think about why that was done, right? ஏன் பண்ணியிருக்காங்கன்னா, the empathy and the nostalgia and the connection the audience have with that voice. Ultimately, it is that connection that is preserved. The human connection. The human connection. So even they replicate. For me, அதோட மீனிங் என்னென்னா, எஸ்பி பாலாவோட வாய்ஸ் கேட்குறது என்னுடைய அந்த காலகட்டத்தில் இருக்க போது இதெல்லாம் நான் கேட்டு வளர்ந்தேன். அந்த வாய்ஸ் ரொம்ப எனக்கு கனெக்ட் பண்ணுது என்னுடைய வாழ்க்கை முறையில். அப்படி தான் மற்ற பாகங்கள் இருக்கும். இப்போ லிரிக்ஸில் அது ஈஸியாக பண்ணிடலாம், இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டில் எப்படி பண்ணலாம். டிஸ்டிங்க்டான கமக்கம்ஸ் இருக்குது, என்னுடைய ஸ்டைல் இருக்குது, அவருடைய ஸ்டைல் இருக்கும். அதெல்லாம் இன்கேப்சுலேட் பண்ண முடியும் AI. But ultimately, what is AI encapsulating is the bond, the connection we have with our audience, the sound, and how it is connected to the audience. அதுதான் AI வந்து preserve பண்ணுறது. Brings it back. Exactly. It brings that back. இப்போதைக்கு என்னென்ன சவால்கள் இருக்குது உங்களுக்கு? நம்ம வந்து ஒரு மைனாரிட்டி குரூப்லேருந்து வரோம். அதாவது சிங்கப்பூரில் மட்டும் மைனாரிட்டி இல்லை, உலக அளவில் நம்ம மைனாரிட்டி. Singapore Indians, a small group of people. ஸோ எனக்கு பார்த்தீங்கன்னா நான் கொஞ்சம் இன்டர்நேஷ்னல் ரீஜனலி பண்ணிட்டேன். ஸோ என்னுடைய குறிக்கோள் இப்போ US, யூரோப் மார்க்கெட் போகிறது. இங்கே எந்த ஒரு எஃபர்ட்ஸ் எடுத்தாலும், ஒரு கான்செப்ட் மனக்கட்டு போட்டாலும் கிடைக்கிறது வந்து 1 to 1000 ரேஷியோ. ஊரில் அதை பண்ணால் ஈஸியாக ரீச் அவுட் பண்ணிடலாம். ஒரு கச்சேரி போட்டு குடும்பத்தில் அந்த நெய்பர்ஹுட்டை வர வச்சு அவங்க அந்த வேர்ட் ஆஃப் மவுத் வேகமாக ஸ்ப்ரெட் பண்ணும். இங்கே வந்து எப்போதுமே ஒரு கான்செப்ட் போட்டால் கம்யூனிட்டியை வர்றதுக்கே 80% ஒரு வேலை போயிடும். ஸோ அது பண்ணி அது மட்டும் இல்லை, அவங்கள எடுக்கேட் பண்ணணும். அதாவது மியூசிக் மூலமாக வாய்ஸ் இஸ் ஸோ டிஃப்ரெண்ட், வாய்ஸ் இஸ் அ பிட் டீப்பர், அந்த மாதிரி விஷயங்களும் போய் ஆளுங்களுக்கு கொண்டு போகிறதும் ஒரு கடினமான விஷயம். ஸோ சேலஞ்சஸ் வந்து டாமினோ எஃபெக்ட் மாதிரி 1 by 1 விழுந்துக்கிட்டே இருக்கும். ஆனால் எப்படி நம்ம இதெல்லாம் இன்னொன்று ஒரு மேஜர் இஷ்யூ என்னென்னா, முந்தி நான் 10 வருஷத்துக்கு முன்னாடி நான் புதுசாக வர போகிறோம். மார்க்கெட் ரொம்ப நீஷ், ரொம்ப கான்சென்ட்ரேட்டட். ஸோ நான் இதை விட்டு எப்படி வெளியானேன்னா, என்னுடைய வாய்ப்புகளை நானே உருவாக்கினேன். என்னுடைய மென்டாஸை நான் சீக் பண்ணி ஒரு என்சாம்பிள் செட் பண்ணேன், ஒரு ஆர்ட்ஸ் ஹவுஸை செட் பண்ணது, அதை கனெக்ட் பண்ணி ஆசியானில் பெர்ஃபார்ம் பண்ணனால அவங்களாம் எல்லாம் கனெக்ட் பண்ணி ஒரு கம்யூனிட்டியை க்ரியேட் பண்ணோம். ஸோ சேலஞ்சஸ் கொஞ்சம் ஓரளவுக்கு எலிவேட் பண்ணோம். ஆனால் the more you elevate the challenges, the more challenges appear towards you. It's like a paradox. Yeah. Groups that have done well tend to get more support. And it's quite a vicious cycle to a certain extent where the good gets better, but those that are younger and taking risks, your potential for failure is a bit bigger, right? But then when you succeed, there's not much room for recognition.
And that's one of the biggest challenges that we are facing. And another, like for Western orchestra, you know, it's huge, 50, 60, 80 people. The halls that you can use is very limited. And then you always have to innovate. Oh, okay, let's go smaller group, let's go smaller audience. And then so you keep restricting yourself, you get smaller just to fit the budget, then you cannot go bigger. So this is the challenge that we always have to fight with. I think just to add on also, one other challenge just came across when you're speaking about it's the pre-notion of our community as well. So what it means to be a musician, what it means to do music. And for them, it's singer, songwriting, and a benchmark of Hollywood has the notion of success. So that's something that's transcendental. So what I meant by that is, நிறைய விஷயங்கள் அதாவது instrumentalist there's a cross-cultural performance space that's going on, orchestral scene that's going on. There are a lot of from our community people who are succeeding in US in an orchestral scene. Be not abroad, a lot of digitalization has brought those artists here to collaborate as well. You can just film it and post it. It's the same process, just different venue, different place. Reach can be small, but there's a digital world. We're living in a different world. So that's the notion that we see, because everyone we speak to, okay, Hollywood, is that your direction? Have you recorded in a film? Then I'm telling you, but that's not... Exactly, but that's not my aim, right? My aim is to just connect with musicians. If I end up there, okay. But it's the love of making music. மற்ற கம்யூனிட்டிஸோட சேர்ந்து வாசிக்கிறது, அது ரீஜனல் ஹேப்பன் பண்ணுறது. US, India, a lot of interactions happening, Indian fusion. That kind of also explains like the perception of music. Yeah. Like how people perceive music. Okay, music na நீங்க ஒரு musician na நீங்க வந்து இந்த music directorக்கு வாசிக்க போறீங்களா இல்ல உங்களோட end goal வந்து ஒரு படத்துக்கு ஒரு she said it's all very boxed up that people refuse to see outside of the box. There are other opportunities இல்லையா? இப்போ வந்து உங்களோட இசை பயணம் and உங்களுடைய personal வாழ்க்கை. Sanjay, do you want to start first? How do you navigate? I mean, I have 3 kids. So just with the number of kids, you can already guess the amount of time I have left with to run the orchestra, you know, from the behind the scenes. So most of the work for orchestra, like before this digitalization process, of course we started to do it at night, right? So after the kids sleep, and then you start the engine for orchestra work, and then you send emails, you do paperwork, you write papers to submit to NAC for grants, you know. All this takes a lot of time, and then it can go 2-3 hours. So there's always a sacrifice, but why are we willing to sacrifice? Is because we see the greater good. And being a musician myself when I was younger, there was opportunities for me to grow in all the different groups, and now I see myself as someone that is being able to contribute back to the scene, and as long as it's within my capabilities, I will still go for it lah. And the ecosystem at home is very important also. My wife is a musician, she understands and she has seen the result of some of this hard work, and there was one concert when she came to attend as a guest, and it was the biggest concert that we had during COVID period. It was the only concert in COVID period that had right after COVID. The measures ended in May 2022. June 2022, we were the first concert with full choir, full orchestra, full reception at Esplanade Concert Hall. And my wife was a guest. The amount of work to plan for that with all the constant measure changes, every single week there was a new update. Number of audience change, we changed the seating. Number of performer change, we changed the choir, changed the orchestra. So that was very tough. And when she saw the final result of that, she was like, I will support you, don't worry. Leave the kids with me whenever you need to. And such assurances at home is very important and very reassuring, and it only pushes me further to try to make a bigger difference and make sure the impact is felt. இந்த அளவுக்கு நம்ம வளர்ந்திருக்கலாம் is because of family. Because there was once where I didn't believe in myself, so I said, should we continue, should we not? And my family said, because அவங்க வந்து நான் செய்கிற வாழ்க்கை முறை அவங்க பார்த்துட்டு they see the product as well. So when I compose a song, they know what is the process, what's happening. And when I manage projects, wow, why so hectic? Have to do this, have to do that, have to do that. Then they come for the show and they sit down and they live through that experience of creating it, right? So then they will know, wow, it takes so much to just be a musician.
So, and they deeply resonate with that. And my way of giving back is to just keep fighting, keep doing it. And for my daughter as well, I take nature takes its course, of course. So Anushka Shankar will be playing, just think of it. And she will be there walking around, no reinforcement. She'll walk one, she'll walk back. She'll walk again, she'll come back and then straight onto the TV, glued to the sitar. And when you, what is Anushka Shankar playing? Sitar. That itself, for me, it's very natural process of the kid absorbing things around her. That's good enough. Nothing should be forced. Everything is a way of life. இயற்கையாக வரது the best. Absolutely, yes. Okay, so உங்களுடைய தனிப்பட்ட இசைக்கருவிகள், what drew you to the flute, Niranjan? My father was handicapped, so he couldn't play the flute, but he always had this, tracks going on. And then there was also some bamboos, flutes he will buy. So I'll just play and I'll replicate the sound. So it started at that age when I was 6, 7. And then 10 years old, my father said, okay, go and learn the flute. So something that started with like a normal thing for an Indian kid to go to a dance class or a music class to get discipline. But it really changed my life. It's an initiation for every Indian child. Indian child, yeah. We end up going to a Sangeetam class or some class. some instrument that we play. Yeah. Exactly. Mine quite similar. I think it's the Indian dad thing lah. They always have these songs going on at home, right? But my dad was more into like Kenny G, Michael Jackson, Bee Gees, all this. So always he's listening music, and we just catch along. I had zero interest in music. The whole family tree had zero background in music. But when I went to primary school, the first CCA that I saw, last time primary 1 can join already. So the first CCA that I saw was the violin. So like it was a string ensemble in school, and they were the only ones trying to enthusiastically recruit. So I was like, okay lah. Is it like CCA fair? Then they all have their... primary 1 CCA fair already. So it's like immediately, January start already. So I was like, okay lah, try lah. And then I think they didn't have manpower, right? So everyone gets in. That's how it started. But funnily enough, after 6 years in primary school, I didn't want to do music anymore. But I believe, right, if it's meant to be, it will come back to haunt you lah. It will come back for you, like you are meant to do this. So I went secondary school. I really wanted to do sports. I was tall. I enjoyed sports a lot, soccer, but they had volleyball. So I actually joined volleyball. I was in the CCA already. I was like, yes, no more music. Right? It was quite tough lah for me, like when I was younger. Indian parents being strict and like, you must get full marks, you must get everything, you must get the best grade. I was like, I can't do it, I'm not cut out for this. And then when I got into sports CCA, I was very happy. But the CCA HOD, last time we had to fill up a background, like what was your primary school CCA. They found out that I had music background and the band needed a string player. And that was for double bass, I didn't know. Oops. So they were like, come. No, it was not come. Next week, You go there. Report to the band room. Yes. To not go to the hall. Exactly. So I got removed from my CCA in February. And then I had to join the band. And then they had a concert coming out in April. I was like, what in the world? What's going on? Were you upset when they did that? I was upset. I didn't want to go to the CCA. I tried to skip CCA 1-2 weeks, but my dad said, I think it's meant to be lah. You just try first. You perform the concert in April and see how it goes. After that first show, my life changed. Yeah, just seeing the audience. I mean, in primary school there was no such audience, big crowd and all. So in secondary school, the first concert at Singapore Conference Hall, I'll never forget that. Singapore Conference Hall, full house. Wow, then your friends come give you flowers, your parents come take photo. After that, you feel like a star, Ever since then, I never look back. ஸோ நிரஞ்சன், இப்போ நிறையா நீங்கள் சொன்ன மாதிரி நிறைய இசையமைப்பாளர்கள் மியூசிஷியன்ஸ் வெளியூரில் சாதனை படிச்சுட்டாங்க, இல்லாட்டி they have completely moved there. What are your hopes for the local music scene? Okay, so கம்யூனிட்டியை க்ரியேட் பண்ணுறது தான் என்னுடைய மெயின் குறிக்கோளாக இருக்கும் எப்போதைக்கு. அவங்கள the more they come into very audience oriented experiences. அதாவது ஒரு கச்சேரிக்கு போனோன்னா கச்சேரிக்கு போகிறது விஷயம் இல்லை, அங்கே நம்ம சொல்கிற நெரட்டிவ்ஸ். ஸோ நம்மளோட some of the productions we did, like in Sangha Senses, it talks about the very organic human experience. It was wonderful, by the way, I was there. Yeah, it talks about human experience, about death, about this painful moments, at the same time very jubilee and very and very beautiful moments as well. So இந்த மாதிரி விஷயங்களை நம்ம இப்போ மியூசிக் மூலமாக very relatable அந்த வழி தான் நம்ம போயிட்டுருக்கோம்.
expanding quite fast. It's overwhelming on our end. So that's when our team, we are inspiring youths to come forward to to do the backstage, staging, production, and also be part of the music process. Innoda or kurikulla music, if you realize, I'll try to keep it to the full-time faculty, the full-time members, because they are playing music full-time. So I want to support that community. So local music arts வந்து cross collaboration தான் நம்ம பார்க்குறோம். அதாவது மற்ற இனத்தர்களோடு சேர்ந்து வாசிக்கிறது, common narratives போய் சேர்க்கிறது, to see music beyond commercial value. So that there's a fine bridge between that. You can be commercial, you also can be community based, relatable, non-community, very arts. அதாவது how does the music work, how Karnataka Sangeetham works in this setting, how do you see a repurposing of that music system. ஸோ நிறைய விஷயங்கள் இப்போ ரீசர்ச்சும் போயிட்டுருக்கு, நிறைய விஷயம் பண்ணிகிட்ருக்கோம். ஒரே ஒரு குறிக்கோள் தான், எல்லாமே பேலன்ஸ் ஆகி ரொம்ப பீஸ்ஃபுல்லாக just want to make more music, maybe over time together with friends. And what would you like, there are probably some youngsters who also want to venture out into this line. அப்படி இருக்கிற தருணத்தில் நீங்கள் என்ன, what would be your piece of advice? Okay, advice கொடுக்கறதுல நிலைமையில் நம்ம, but what we can say is you will find your way. That's something easily said than done. But what from my thing is, you will find a way. If there's no opportunity, if you're meant for it, your instincts will tell you, create it. Create your opportunity, find your friends, find the opportunity, find resources, find people who will believe in you. Build on that. Work on your craft. Work on your craft is a given. அது வந்து நீங்கள் எப்போதும் பண்ணணும், because that's part of you. You have to do it. It's a way of life thingy. And over time, any youth that's coming into this beautiful landscape, don't look into boxes, but look into spaces. How you redefine spaces, how you redefine your relationship with your mentors. Everything is about redefining, recontextualizing, always thinking why you do what you do. As long as you have that mindset, and the mindset oda irundha endha oru paagathiyum journey panna mudiyum, then you can collaborate overseas as well. Overseas is always an extension of who you are. If you build yourself so strong, any overseas hack you do, you'll blend well and do well. I think Niranjan covered about like how you can contribute as a performer. Like for me, it's more of how you can contribute as something else besides being a performer. Because not always you'll be so lucky to find an opportunity to perform. And I must be very honest here, not all gigs will pay you the way you expect to be paid. Because there's budget restrictions, there's only so much that we can work with. And if you find something that you really like doing, you really enjoy doing, a group that you really enjoy working with, or even your friends, think beyond the budget first. Enjoy the process, and when you realize that there's something wrong, how come the pay is so low, how come we're not getting enough out of this, go and find ways to help this group make more money. Right? Use your writing skills, use your people skills, bring in sponsorship. These are roles that needs to be filled in the scene. If not, as much as we would like to think that the art scene will flourish, without these roles being filled, I think it's in danger. Thank you so much for sharing, because I think நம்மளும் வந்து கொஞ்சம் அதிகமா கத்துக்கிட்டோம், and also உங்களோட அனுபவங்கள், to be part of the art scene and to also don on not just one but many hats. So thank you. Nandri. My pleasure. Thank you. My pleasure.